I'm extremely intrigued by whatever I had been hearing all this while. I'm extremely intrigued about this book, and I can't wait to read it. Probably I'll start reading it today whenever I return. I have to go somewhere after this, and I'll be late. But I'll start reading this today. At least that's the feeling that I've developed. But I just realized something while I was listening to everybody that spoke, and that's about the if. That is that we are living with the if, and we are only living with the if, because it's always like, if I get the red signal, then I'll be late for the inauguration of the book. If I don't speak now, I will be late for my next event. And if I return late today at home, then I won't be able to finish the book today, maybe. But all the ifs are always things that don't exist. And most of the time, because it's future tense, 99% of the times our ifs turn out to be false. It doesn't turn out the way we think, that if this would happen, then that would happen, and that doesn't happen. So I just realized that if we take the if backwards in life, like I was horrible in maths, and I always feared that what would happen if I get less than 80 in maths, because I always thought that I can never get 100. But 80 is a benchmark. If I get less than that, then it'll be extremely shameful, because I always scored good in the other subjects. That was a fear. But today, if I go a little backwards, then I realize that if I never got 48 in maths, which was the worst fear I had, that it will be less than 80. If I never got 48 in maths, then I wouldn't have thought of taking the help of a private tutor, which I never did before getting 48, and I would have never scored a 99, which I did after the private tutor. I was in an extremely toxic relationship for 10 long years of my life, and I always had this doubt that what if this man doesn't marry me? I won't be able to live. So that was the if, and it happened. I always realize now when I go back that thank God he didn't marry me. And he didn't marry me. On the day of the marriage, I was sitting as a bride and he didn't turn up. And that was the if. But because it happened, thank God it happened, I am who I am today. So that if, which was a fear, makes me feel so happy. And then I went through 10 years of fabulous marriage, paradise, and I always thought, what if this paradise ends? This is heaven. What if this heaven ends? It ended. The if happened, and I realized that if that was heaven, I'm living in the 7th heaven right now. So if we take the ifs a little backwards, then we realize that all the ifs, which were fears, actually have made our lives wonderful. যেটা আমার মনে হয় যে ছোটবেলায় যে আমরা বলতাম বা পেতাম, মানে জন্মদিন মানে একটা বই উপহার পাবো, মা বাবাকে দেখতাম যে কারোর বিবাহ বার্ষিকী মানে বই উপহার দিচ্ছে, এই যে বইকে ছড়িয়ে দেওয়া, সেখানে দেখছি রিলস ঢুকে যাচ্ছে, নেটফ্লিক্স ঢুকে যাচ্ছে, এইভাবে ঢুকে যাচ্ছে। তো এই পরিসরটাকে আমার যেমন দমবন্ধ মনে হয়, খুব বেশি মানে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ভীষণভাবে দরকার, কিন্তু আমার দমবন্ধ মনে হয় আমার কাছে বই একটা খোলা আকাশ। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় আরো যেন বইকে ছড়িয়ে দিতে পারি, নতুন নতুন অথররা যারা আসছেন তাদের লেখা নিয়ে। এই যেমন আজকেই সুদীপ্ত চৌধুরী এত সুন্দর বইয়ের বিষয়, যে লাইফ
উইদাউট ইফ, এই যে যদি তেমন হতো তাহলে আমি কি করে করব, এই যে একটা ভয়, এটা কাটিয়ে ওঠো, দেখবে অনেক কিছু করতে পারবে। তো এই যে নতুন নতুন বিষয়গুলো আসছে, এগুলো আমাকে, এগুলোই আমার কিক, কিক বলে না, এগুলোই আমার কিক, এই জন্য আমার ভালো লাগে। বইটা অ্যামাজনে পাবে, ফ্লিপকার্টে পাবে, আরো বিভিন্ন স্টোরে পাবে, এখান থেকে তো নিচ থেকে কেনাই যাবে। এই বইটা বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে মেল করে দেবে, আমার ফোন নাম্বার বলা থাকবে, আমার সঙ্গে পাওয়ার পাবলিশার্স দিয়ে, পাওয়ার পাবলিশার্স ইজ আইএসও সার্টিফাইড একটা 18 ইয়ার্স একটা পুরনো পাবলিশিং হাউস, যে কিনা প্রথম ভারতবর্ষে প্রথম সেলফ পাবলিশিং এর কনসেপ্টটা এনেছিল। সো আপনি যদি গুগল করে কেউ পাওয়ার পাবলিশার্স, অল ওভার ইন্ডিয়া, ইন্টারন্যাশনালি, ন্যাশনালি আমরা বই ছাপাই, বই প্রকাশ করে থাকি, তো সেটা পেয়ে যাবে ভেরি ইজি। যেটা আমি একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা অনুভব করলাম আজকে, সেটা হচ্ছে যে আমরা বাস্তবে আমরা ইফ নিয়ে বাঁচি, মানে শুধুই ইফ নিয়ে বাঁচি, কারণ এর পরের যে মুহূর্তটা সেটাও তো ইফ। এই যে আমি শিল দিয়ে নামবো, ইফ আই স্টাম্বল, সেইটা, কিন্তু সেটাই আমার আজকের অনুভব এবং আমার টেক অ্যাওয়ে আজকের দিনটা থেকে, যে সবসময় ইফের সাথে আমাদের নয় কোনো ভয়, নয় কোনো ডাউট, নয় কোনো দ্বিধা, নয় কোনো দ্বন্দ্ব জড়িয়ে থাকে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যদি আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়ে ইফগুলোর কথা ভাবি, তাহলে বলতে হবে যে বিকজ আই স্টাম্বলড আই লার্ন টু স্ট্যান্ড আপ অ্যাগেন অন মাই ফিট। তো ইফের মানেটা বদলে বদলে বদলে, দ্য মিনিং অফ ইফ ইজ ট্রানজিয়েন্ট, ইট কিপস অন চেঞ্জিং ইন লাইফ। So that is my takeaway from today. I'm very intrigued by the book. I will be returning very late today, but I'm sure I'll start reading this today, and I hope to finish it today itself.